Welcome Scorpion, it's the last week on March. The week begins from 21 tot en met 71. Dames en heren, what's seen by here is that a kreef is kapot en een kreef begint alles om te vertellen. Deze kreef recognized there is geen outcome to a problematic situatie, communicatie, of a Aries geeft jullie Scorpion some sort of a long-term stability. Omdat een kreef is kapot en doordat krijgen jullie Scorpion some sort of a long-time stability. Jullie have the energy van je staan stevig in je schoenen, teken een boodschap person, omdat mensen recognize wat de boodschap person heeft gedaan. En een tweeling have data en informatie en recognize wat een leer en een boodschap person heeft gedaan. Een tweeling maakt veel zorgen. Het moment is hier voor een tweeling, omdat die recognize dat een tweeling sprak de waarheid niet en het eind is hier. Nou, zorgen is gemaakt, maar is die bescherming voor een jong tweeling, omdat een tweeling nou recognize wat een kreef heeft gedaan, omdat de kreef is kapot. En so it says, deze kreef is de moeder of een tweelingkind. En deze kreef is kapot en begint te praten en deze tweeling recognize wat ik kreef zijn kind of haar kind moeder gedaan. En ik zie een balance komen in voor jullie Scorpion. Dus jullie Scorpion staat stevig in de schoenen en laten zien dat een ram heeft iets gedaan. En een ram samen met de maat heeft gecollaboreerd. En deed iets tegen jullie Scorpion. En ik zie dat jullie Scorpion staan stevig in je schoenen. Teken een stier, omdat jullie Scorpion is nou achtergekomen wat de stier aan een boodschap had gedaan. Dus this is a situatie waar some sort of a news come in. And mensen recognize that a Leo have some sort of a documentatie. En mensen recognize, nee, deze Leo moet deze documentatie niet hebben. En jullie Scorpion recognize that the documentatie is voor een Scorpion dat woont in een ander land. En mensen recognize that a Leo en zijn vrouw have some sort of a documentatie en informatie. En mensen recognize that de ouders van een Leo is een Scorpion, jullie Scorpion. En recognize that deze Leo draagt een ander jonge Scorpion data en informatie. En ik zie zorgen voor een tweeling, omdat een tweeling is nou kapot. Deze tweeling recognize dat een kreef have ze of hem en een Leo opgegeven, omdat de kreef is kapot. En een kreef begint alles te vertellen. Dus zorgen over een kind. Een tweeling nou maakt ze zorgen over haar kind. Een tweeling nou recognize dat hier staat een situatie dat is niet goed. Het oude moment is hier voor een tweeling, omdat mens komt achter nou, door mensen in authority nou recognize dat een tweeling een data en informatie dat ze heeft gekregen van een boodschap. En een boodschap vanuit het buitenland hebben een tweeling gebruiken en krijgen documentatie van een boodschap. En mensen nou recognize, mensen in authority, omdat this is Mercury in Waterman. En Waterman is onderzoeker. Oké? En dit is een eind voor Leo, een eind voor boodschappen in het buitenland en een eind voor de tweeling. Het oude moment voor een kreef, omdat die hebben een kreef gepakt en recognize hoe een kreef have some sort of a long-term stability gekregen is, dat het kreef have een tweeling mentally manipuleer om een kind voor een tweeling te krijgen. En ik zie dat dit wordt veranderd, omdat de kind wordt genomen, omdat de kind is, en het DNA door een kreef is gepakt en een kreef heeft een kind, die gaat op zoek naar de DNA van de kind, omdat mensen in authority recognize dat een kreef was niet goed bezig, maar de kreef heeft een kind voor een tweeling. En mensen in authority gaat een DNA-test aan
de kind even gaan doen om te recognize als de kind is echt voor die tweeling. De tweeling is een Nederlandse. En ze gaat recognize dat de kind is DNA match en een maag is een buitenlander. Dus ja, het is verdrietig voor deze jongen. Oké, het is verdrietig voor een tweelingjongen. Maar de tweelingjongen is nou, kom achter dat hij of zij was misbruikt door een krevel. En even de kind was niet voor hem. Dus ik zie dat door een situatie dat heeft mee te maken met jullie Schorpioen, een kreef was opgepakt. En de kreef begint te vertellen. En mensen recognize dat deze kreef is niet goed bezig. Dus we gaan de DNA aan de kreefkind. Omdat de kreef is getrouwd met een tweeling. En die zegt, nou, jij wordt gepakt, jij gaat naar de gevangenis. We moeten weten als je kind is echt, dat de tweeling is de vader van je kind. En die gaat de DNA-test run en recognize dat de kind is voor een maag. De DNA matcht niet de tweeling. Boy. Oké, dus luister nou. Laat het los, oké? Sommige van jullie Schorpioen, hetzelfde dingen. Je gaat even een DNA-test doen aan een kind en je recognize dat de kind is niet van jou, de kind is voor een maag. Dus het is een situatie waar zorgen, maar het is wat het is, oké? En mensen gaan nou recognize wat is gebeurd, oké? En heleboel mensen, en ik zie dat heleboel mensen recognize dat een tweeling was niet goed bezig. Oké, want een maag gaat nou, de mensen is nou aan de maag, want een maag was creëer heel veel problemen en mensen nou recognize de connection met deze tweeling. En de maag was, zoals de mastermind na een situatie. En door de kreef is gepakt, die beginnen om te lullen en mensen denken, ja, we gaan echt de DNA kijken als echt de tweeling is voor, en ze recognize, er is niks over deze kreef, dat is de waarheid. Ook de kind dat ze zegt was voor een tweeling, is niet voor een tweeling. De DNA leven op dat het is een kind voor een maag. Dus sommige van jullie Schorpioen now recognize Jezus, oh God. Nou, een steenbok en een tweeling now recognize wat een boodschap heeft gedaan. En mensen recognize dat een stier vanuit de contour van de boodschap heeft dat en informatie doorgelegd voor jullie jong Schorpioens. De Schorpioens tussen de leeftijd van 18 en 50. Je informatie was doorgelegd en je informatie was doorgegeven aan iemand anders. Mensen nou recognize wat is gebeurd. Mensen nou komen achter en ik zie oude Schorpioen couple recognize dat een ram en een kreefvrouw. This is a couple dat deze twee mensen uit de waarheid niet gesproken. Mensen recognize dat een kreef, de vrouw van een ramman gebruiken, een dode viskreef of Schorpioen, data en informatie. En jullie Schorpioen nou recognize dat deze mensen gebruiken je en hebben jou some sort of a verhaaltje vertellen en gebruik je om documentatie en informatie te krijgen. En nou mensen recognize dat deze mensen had niet de waarheid gesproken. Dus ik zie dat heleboel van jullie Schorpioen nou recognize dat deze couple, een kreef, vrouw en een ramman, had niet de waarheid gesproken, omdat dat en informatie opgeleverd dat de naam dat een kreefvrouw gebruikt is een dode visvrouw. Dus jullie Schorpioen zit nou om te zeggen, Jezus, hoe hebben wij dat niet gezien? En
it is een situatie waar jullie Scorpion is nou echt voor je slag af. Van jullie Scorpion nou recognize, Jezus, ik ken deze twee mensen. En deze twee mensen hebben mij gewoon dingen gegeven en verteld dat was niet goed. En ik zie dat jullie Scorpion is zo boos over wat is gebeurd. Boos dat ze hebben gewoon dingen gedaan dat was niet van toepassing. Dingen verteld dat was niet eerlijk. Heb je verbruikt om data en informatie te access. En nu kom je achter dat dat was niet de juiste persoon. En ik zie jullie Scorpion voel je zoiets als je bent verbruikt. En jullie Scorpion gaat echt opgeven deze ramman en zijn vrouw voor wat ze heeft gedaan. Dus is een situatie waar jullie Scorpion denkt, nee, deze mensen mag niemand anders moet door dit even gaan verdienen. Niemand anders verdient wat deze mensen hebben uitgedeeld. En als zeker wordt gehoven voor een ramman en zijn vrouw, omdat mensen recognize dat deze ramman en zijn vrouw is te ver gegaan. Moeilijkheid voor een boodschatte vrouw en haar familie, of een boodschatte en de familie at our moment. A cycle is now over. En de cycle is now over omdat mensen recognize dat een buitenlandse boodschatte is te ver gegaan. En heb dingen gedaan dat was niet van toepassing. Heel veel van jullie Scorpion man wordt verdrietig en wordt ziek door uit te vinden dat een man heb je in iets gebracht waar je kunnen in problemen komen. En ik zie heel veel van jullie Scorpion man is zoiets als, Jezus, wat is nou hier gebeurd? Hoe kan dit gebeuren? Hoe hebben wij dit niet gezien? Waarom hebben wij gewoon geloofd deze persoon en niet even gekeken? Omdat ik zie nou een Scorpion man recognize dat een situatie is te ver gegaan. En een Scorpion man is nou van op de hoogte en recognize hoe zeer deceptive een situatie is en was. En wat de mens heeft gedaan. En mensen now recognize that this moet nooit meer gebeuren. Nooit meer. Zoals als mensen recognize that this is een situatie dat was te ver gegaan. This is een situatie waar mensen hebben creëer heleboel illusie en probleem voor anderen. En de moeilijkheid dat die mensen nou heeft meegemaakt, ze brachten nou een eind daarvoor. Vanwege dat mensen recognize dat deze mensen creëert niet alleen illusie, maar creëert een heleboel problematische situatie voor anderen. Oké, dus ongelooflijk geen succes. Geen succes voor een Ramley of boodschappenman, omdat mens is nou van op de hoogte en is achtergekomen wat hij of zij heeft gedaan. Dus pas hier echt op. De Scorpion help komt binnen voor jullie Scorpion, omdat jullie Scorpion gaat nou recognize wat is gebeurd. Sommige van jullie Scorpion, je houdt dat je ouders of je moeder is ziek en moet naar de ziekenhuis. Dat gaat best wel opkomen. Maar voor de rest is een fijne week. Namaste.